if remains united and firm, is able to solve even a very difficult situations. We send a clear message that only people of Greenland can decide about their future, and that no external pressure can change this. To reaffirm this, we are preparing a substantive investment package together with Greenlandic authorities. I introduced this package in Copenhagen, and today I will present this package to my colleagues. So, thank you very much. Ten investiční balíček je konstruován tak, aby výrazně zlepšil životy obyvatel Grónska. To znamená, je zaměřen na ty jejich nejdůležitější potřeby. Na výrobu elektřiny, na konektivitu, která je strašně důležitá v oblastech, které jsou těžko dostupné běžnou dopravou, to znamená, týká se to podmořských kabelů, týká se to satelitních spojení a samozřejmě jsou tam i projekty zaměřené na to, aby obyvatelé Grónska mohli lépe diverzifikovat jejich ekonomiku, to znamená, aby třeba vývozy nebyly jenom o rybolovu, ale týká se to i kritických surovin a materiálů. What are the learnings from last week's dispute on Greenland? Does Europe need to be more independent? Mark Rutte actually said this is kind of wishful thinking. What is your position? I said it. This is a wake-up call. Yeah? I think, they are lessons learned from COVID, from the Chinese behavior after COVID, from just-in-time supplies which turned to maybe once, from the Russian weaponization of the gas supplies, which turned to a very expensive exercise. And now, as I said, the politics of power, the tough geopolitics means that we have to build stronger Europe, more independent, more resilient, and the only way is to become more united. Thank you very much. Thank you. Commissioner, just one question concerning what you were talking about. You said Europe should be more resilient. This momentum concerning partnerships with India, now with Vietnam, is it something really directed against these geopolitical tensions with the United States? I think this is an alternative. Europe is a trade superpower, and what we are offering is basically partnership of equals. And we still believe that the multilateral order, the trade without the barriers and without tariffs, and as I said, partnership which is for a mutual benefit of all involved partners is a better solution, not only for Europe but also for our partners and for citizens in all the countries. Are you worried that your movement in Greenland will be considered with the Americans as the military movement with others considered as something not friendly concerning the discussion with the Americans? As I said, we believe in the rule of law, in the international order based on international law and the chart of UN, and based on these principles, which are the core values of Europeans and of European Union, only people of Greenland can decide about their future. Thank you very much. Good morning. Good morning. So, the first Foreign Council this year, very important. Many things are happening. The year started as a rock and roll, we can say. But Europe must and can be stronger, taking more responsibilities. But at the same time, Russia is bombing
Ukraine, it's really critical situation on energy level, and civilian people are suffering heavily. I'm coming from Estonia. We had just -10, -14 degrees, and can you imagine in Ukraine every night the same thing? And we need to support Ukraine. So this is very clear on energy level, on air defense level, and as well we understand that Putin is not changing the course at all. So we need to put more pressure on Russia. So I'm today as well pushing the decision that the 20 sanction package must be adopted by Europe as well, because whoever says that sanctions are not working, they're working very well. Last month, actually, 22% of oil and gas revenues decreased for Russia, and as well more than 60% of trade between European Union and Russia. It is gone. So we need to put more pressure on Russia and support Ukraine. The second topic is about my question whether Europe is ready for peace. And we have close to 1 million combatants in Russia. They're mainly criminals. They are very dangerous people. And I'm sure, and we have information that most of them, they will come to Europe after the war. And Europe is not ready for that. And we are talking about people who has been, they're criminals, they're rapists, they're really, really bad people. And we need to put together the blacklist of these people and ban as Schengen countries. They enter already right now. So this is something I put on the table today to the Council. This is a matter mainly for Minister of Interiors and these agencies. But we need to have a common policy on European Union level. I cannot imagine how our leaders can explain if the peace is coming and these hundreds and hundreds of thousands ex-combatants are coming to Europe. We need to protect European security, and we need to do it together. Estonian government has listed already close to 300 of them, and will continue, but this approach must be well coordinated. This is something new, because I think that most of the people, they have not been thinking about that, what will happen if the peace is coming, but it is serious. We have witnessed it already in Europe after the different conflicts in Syria and many other places. These people, ex-combatants, coming to us and starting to do very bad things against our people and our security. So there cannot be a path from Bucha to Brussels. This is the main message. And the third thing, Estonia is very actively supporting as well to put Islamic Revolutionary Guard and name it as a terroristic organization. So we need to put more pressure on Iran to bring Iran to negotiate and also to have a finally agreement, and of course to stop killing its own people. This is crazy what is happening there. And last thing is that the European Union needs to review as well the Cuba policy. We adopted the main policy 2016. Now it's 2026. Still, the European Union is supporting financially different projects, actually, which is supporting this regime, which is actually supporting Russia and also not democratic. So there are many issues what we can do, but Europe is able to do that. So thank you. Minister, Minister, I have two questions. First is, you mentioned those ex-combats. Should they be in the 20th package, or you want to, in 20th package, something different to see? We don't need a special sanction regime for them, because every Schengen country has a right to list persons. But the case is that we have more than 600,000 of these people. So Estonia cannot do it alone. And we need to do it together. We need to do it as one policy. We need to share the burden. We need to coordinate that, because every case is a specific case. So actually we need to ban every person. It's a huge work. It takes time, but we need to start now. We need to do it together, because it's a question about European security. We know exactly if Russia is coming by military force and attack NATO, what to do. We have all the plans. We invest heavily. But we are not acting right now to protect our people. And I'm sure Putin will push these people to Europe. He will support these people with the special agencies. We know already hybrid attacks today. But can you imagine these hundreds of thousands of ex-combatants, criminals coming here, and what they're going to do? I'm sure they're not going to just work and pay out taxes. No, they're going to do many bad things.
And the next question is, what is your assessment on NATO's Secretary General position that Europe has to keep on dreaming on defending itself without the United States? We are very practical people in Estonia. We are not dreaming. We know exactly what to do. NATO is strong. We have specific defense plans for our region adopted already 2 years ago in Vilnius summit. Estonia is putting this year 5.2% of GDP to defense. All the others are doing the same. So, of course, we need to work together with US. This is existential connection, but Europe must do more, and we do. So the last question, because my friends... the designation of the Revolutionary Guards today? I do hope that we are going to reach this consensus and this position that Revolutionary Guard will be named as a terroristic organization. Okay. Yesterday, Georgian Dream announced much more restrictive and much more repressive laws against civil society, media, and political actors. So how can you support Georgian people in this case? It's a sad, very bad story what is happening with Georgian people, and this regime must be put under more pressure. We need to discuss it. Estonia has been always supportive for Georgian people and also putting the different restrictions and bans to different leaders of this regime. Okay, thank you. Next question, please. Tak, dobré ráno. Dobré ráno, dobrý den. Dobrý den, pane ministře. Hlavním tématem dneška asi bude to posílení sankcí vůči Iránu. Jednak tam mají být sankce vůči lidem zodpovědným za potlačování protestů, vůči zbrojnímu programu, ale zřejmě i zařazení iránských revolučních gard na seznam teroristických organizací. S jakým postojem tam jdeme my jako Česká republika v této věci? Tak Česká republika, my podporujeme tady zařazení iránských revolučních gard na seznam teroristických organizací. Já myslím, že tady na tuto dnešní radu přichází ministr nebo přichází zástupce země, která je dlouholetým tradičním podporovatelem Izraele a myslím, že je to i v souladu s tím, co si myslíme, takže iránské revoluční gardy patří na teroristický seznam. V otázce Ruska, potažmo Ukrajiny, to bude další velké téma. Tam se chystá 20. balík sankcí ke 4. výročí agrese. Plánujeme my tam promítnout nějaké naše návrhy nebo pokračovat v navrhování sankcí, protože v tom jsme byli poměrně aktivní v tom minulém období? Tak já myslím, že dokud ta válka trvá, dokud Rusko útočí na Ukrajinu, tak asi není žádný důvod ty sankce změkčovat, ale je to jedna z forem, jak vyvíjet tlak na Rusko, aby věděli, na které straně stojíme. Budete také řešit případně vytvoření nějakého zmocněnce pro jednání s Ruskem? Pokud ano, tak jaký je v této otázce váš postoj a proč? Já jsem včera mluvil o tom s nějakými tady místními novináři nebo s evropskými novináři a se mě na to ptali a já myslím, že to není špatný nápad, který měla italská premiérka Meloniová. Pokud my nic takového neuděláme, tak se také můžeme ocitnout úplně mimo dění, takže já myslím, že v určitý moment by to nemusel být špatný nápad, aby Evropa měla také nějakého svého zmocněnce, který se bude účastnit těch mírových jednání. Je lepší být u toho, než nebýt u toho. Proč by to nemohla dělat právě Kaja Kallas, se kterou jste včera jednal? A případně bavili jste se i s ní o tom? Ne, s ní jsme se o tom nebavili, to byla čistě moje reakce na dotaz novinářů a já jsem neříkal, kdo by to mohl být. To myslím, že v tuto chvíli není úplně podstatné. Podstatné je, že tady se nějaká mírová jednání vedou a Evropa u nich není. A to je podle mě škoda. Pane ministře, jak pokračují české příspěvky humanitární pomoci v Gaze a plánujete v tomto ohledu nějaké změny? Tak já myslím, že české příspěvky v Gaze pokračují. Asi pokračovat dále budou. Tam máme akreditovanou jednu neziskovku, tak uvidíme, já se na to podívám. Asi je potřeba to vyhodnotit, ale humanitární pomoc je důležitá. Takže Člověk v tísni by měl pokračovat? Tak nejsem si jistý, jestli Člověk v tísni má mít úplně monopol na to, že zrovna pouze a jenom tato nezisková organizace má dávat humanitární pomoc a žádná jiná. Myslím, že jsou ještě další, takže neříkám, že ne, ale neříkám taky, že to je nutnost.
Chcete na jednání s kolegy vznést třeba i téma té Rady pro mír, protože jsme jedním ze států, který dostal pozvánku, jsou i další země, zatím se k tomu všichni staví tak nějak rozpačitě, možná neví úplně, co s tím. Myslíte si, že se o tom budete dnes bavit? Nelze to vyloučit, že i toto téma zazní. Podle naší analýzy Česká republika nemůže nějak rychle, nebo nemohla by nějak rychle do takovéto rady vstoupit, že to je vstup do mezinárodní organizace. Tedy je to nějaká mezinárodní smlouva, kterou musí ratifikovat prezident a musí k tomu být souhlas vlády a také obou komor Českého parlamentu. Tedy nelze očekávat, že tady tento proces, pokud bychom se tak rozhodli, by trval nějak rychle. Takže určitě není možné, aby Česká republika podepsala nebo vstoupila do takovéto mezinárodní organizace zítra nebo pozítří. To je běh na dlouhou trať. A není třeba pro vás překážkou i to, že tu Radu míru prozatím, tak jak se zdá, tak to její složení tvoří převážně zástupci autoritářských režimů? Tak to jistý problém být může. Já si neumím představit sám sebe třeba, že bych se ocitl v nějaké blízkosti třeba s panem Lukašenkem, takže to je asi pro mě velký problém, ale jak říkám, je to o debatě na vládě s prezidentem a také v obou komorách parlamentu. Včera na to nepřišla řeč, ale když jste se setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance, tak nastínil vám on, jak by měla vypadat ta dohoda, nebo ty obrysy té dohody, kterou dohodl s Donaldem Trumpem? Je retrouve ce matin à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, après un mois de janvier qui a été marqué par une actualité internationale chargée, qui a été marqué aussi par des menaces à l'encontre d'un territoire européen placé sous la protection de l'OTAN, le territoire du Groenland, dont le Premier ministre, accompagné par la Première ministre danoise, était hier à Paris, reçu par le Président de la République, qui leur a exprimé la solidarité pleine et entière de la France et de l'Europe. Et dans ce contexte de brutalisation du monde, au-delà de la solidarité que se doivent les pays européens, au terme des traités européens, mais aussi de leur appartenance à l'OTAN, il me paraît essentiel que la Commission puisse affirmer avec beaucoup de calme, mais aussi avec beaucoup de fermeté, que lorsque les intérêts essentiels de l'Union européenne ou de ses États membres, intégrité territoriale,
intégrité des processus électoraux, autonomie de décision. Lorsque ces intérêts essentiels seront atteints, eh bien qu'elle mobilisera tous les instruments, tous les moyens dont il dispose, et certains sont très puissants, pour faire échec à de telles atteintes. Ça n'est en aucun cas escalatoire, c'est une manière, dans la clarté, dans la fermeté et dans l'unité, de dissuader toute nouvelle menace sur ces intérêts essentiels. Avec les ministres des Affaires étrangères, nous aborderons évidemment la situation en Ukraine, où la Russie de Vladimir Poutine continue de pilonner les infrastructures énergétiques alors que l'hiver est particulièrement rigoureux cette année, avec, semble-t-il, la volonté de provoquer une véritable crise humanitaire. Et c'est dans ce contexte que vendredi dernier, à Paris, sous présidence française, le G7 s'est réuni avec les autorités ukrainiennes pour annoncer des mesures en soutien à la crise énergétique que traverse l'Ukraine aujourd'hui, le président Zelensky ayant annoncé l'état d'urgence énergétique. Ces frappes répétées sur les infrastructures civiles et énergétiques témoignent du fait que Vladimir Poutine n'est toujours pas disposé à entrer de bonne foi dans une négociation conduisant à un cessez-le-feu, à une paix durable. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons notre travail pour que le 20e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie soit aussi puissant que le 18e et le 19e, avec des mesures particulièrement fortes et en particulier l'interdiction de tout service maritime continuant pour empêcher la circulation des navires de la flotte fantôme qui ont fait l'objet, vous l'aurez constaté, d'un arraisonnement par la Marine nationale en Méditerranée il y a quelques jours de cela. Nous aborderons évidemment la situation au Proche et au Moyen-Orient. En Iran, la répression insoutenable qui s'est abattue sur la révolte pacifique du peuple iranien ne peut rester sans réponse. Le courage inouï des Iraniennes, des Iraniens qui ont été la cible de ces violences ne peut rester vain. C'est la raison pour laquelle nous prendrons aujourd'hui des sanctions européennes à l'encontre des responsables de cette répression. Membres du gouvernement, procureurs, chefs d'unité de police, membres du corps des gardiens de la Révolution, responsables du blocage d'Internet. Plus de 20 individus et entités verront leurs actifs gelés et se verront interdits l'accès au territoire européen. Il faudra sans doute aller plus loin et c'est la raison pour laquelle la France a annoncé hier qu'elle soutiendra l'inscription du corps des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Parce qu'il ne peut y avoir aucune impunité pour les crimes commis. Et cette décision, ou cette position de la France, est aussi un appel aux autorités iraniennes à libérer les prisonniers qui, par dizaines de milliers, ont été jetés dans les prisons du régime, à mettre fin aux exécutions qui poursuivent la répression qui fut la plus violente de l'histoire contemporaine de l'Iran, à rétablir l'accès aux communications et à Internet et à rendre au peuple iranien la capacité à décider pour lui-même et par lui-même de son propre avenir. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Notre priorité dans ce contexte, avec le risque toujours présent d'une escalade régionale, c'est la sécurité de nos ressortissants, de nos emprises, et aussi des 2 otages français qui sont en sécurité à l'ambassade de France, mais dont nous exigeons la libération définitive et immédiate. Nous évoquerons la situation en Syrie, où les efforts de médiation déployés par la France, avec l'implication personnelle du président de la République, ont permis d'éviter un bain de sang, d'aboutir à un cessez-le-feu, d'engager les autorités de Damas avec nos partenaires kurdes dans une négociation qui doit aboutir. Nous veillons à ce que, dans le cadre de cette négociation, les droits des Kurdes de Syrie puissent être pleinement respectés et que le risque d'une résurgence de Daesh soit absolument maîtrisé. Il ne peut y avoir aucun espace pour aucune forme de résurgence du terrorisme en Syrie. Nous aborderons évidemment les crises humanitaires tragiques qui déchirent le Soudan et la région des Grands Lacs. Et puis, je me réjouis de constater que le régime de sanctions contre la criminalité organisée et le narcotrafic que j'ai initié il y a quelques mois poursuit
son parcours administratif et que nous serons au début du printemps en capacité de prendre les premières désignations. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre, Buenos días. Este Consejo de Asuntos Exteriores se celebra en un momento que es crucial para que se afirme una voz soberana, una voz fuerte y una voz de independencia de Europa. Hoy más que nunca se tiene que afirmar nuestra defensa de los valores más básicos de la construcción europea, que tienen un reflejo muy claro en la esfera internacional. El derecho internacional, los principios de la Carta de Naciones Unidas y, sobre todo, el rechazo del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza como un instrumento de política exterior. Por eso esta reunión, que va a comenzar con una larga reflexión estratégica sobre el posicionamiento de la Unión Europea, es más oportuna que nunca, porque la Unión Europea tiene que transformar definitivamente su potencia económica en una potencia política. Tiene que sentarse en la mesa de las grandes potencias no como una potencia agresiva más, no como una potencia que utilice su fuerza para la coerción de los otros, sino precisamente para establecer un mundo con mayor moderación, con mayor equilibrio, que le hable a todos. Y por eso los acuerdos comerciales que se han alcanzado con India y con Mercosur son una extraordinaria noticia y, sobre todo, como ha venido sosteniendo España desde hace ya muchos meses, esa tiene que ser la línea que siga la voz de Europa en el mundo. Y tiene también que salir un mensaje europeo fuerte de que la coerción sobre nosotros, sobre los Estados miembros de la Unión Europea, sobre los propios europeos, no la aceptaremos nunca, ni comercialmente, ni por supuesto a través de la amenaza del uso de la fuerza. Vamos a tratar puntos importantísimos para ellos, porque en el mundo actual todo está conectado, absolutamente todo. Lo que ocurre en Venezuela está conectado a lo que ocurre en Groenlandia, en Ucrania, en Gaza, en Irán también. Sobre Irán quiero señalar que la voz de España, como ha venido haciendo desde el primer momento, exige el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación pacífica de todos los iraníes y de todas las iraníes que con mucha valentía se están manifestando y exigiendo que se amplíe el margen de la libertad, que condenamos la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos, que por supuesto tienen que cesar las detenciones arbitrarias y cualquier ejecución sería una auténtica línea roja para España y para Europa. Y por eso, como hemos venido haciendo, nos vamos a sumar a cualquier sanción que se proponga para el régimen iraní, incluidas las que incluyen a la Guardia Revolucionaria. Ucrania, otro escenario donde no vemos una esperanza, no ya de paz, sino siquiera de alto el fuego, porque lo que vemos es día a día ataques inhumanos por parte de Rusia con misiles balísticos, con drones que están destruyendo metódica y sistemáticamente el sistema energético ucraniano. Hace 2 días hablaba con mi colega ucraniano, le prometí ayuda para su sistema energético, una vez más lo venimos haciendo, ya está en marcha. Estamos adquiriendo desde la Agencia Española de Cooperación generadores por valor de 1 millón de euros y estamos poniendo en marcha en estos mismos momentos ayuda energética para Ucrania, todo un programa que va a facilitar electricidad y calefacción a 28.000 ucranianos y ucranianas. Desde luego España va a hacer todo lo que esté en su mano por conseguir una paz justa y duradera, pero los signos que estamos viendo, los signos diarios con bombardeos contrarios al derecho internacional humanitario, intentando destruir lo más básico, que es en este terrible cuarto invierno las infraestructuras que ofrecen electricidad, calefacción, calor, luz a los hogares de los ucranianos y ucranianas. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir a su lado. En estos momentos lo estamos haciendo con una ayuda de urgencia para su sistema energético y eléctrico, pero lo seguiremos haciendo tanto tiempo como sea necesario, porque todos tenemos claro
que el plan de paz que resulte un día, porque un día volverá la paz a Ucrania, será también el esquema de seguridad futuro que tendremos los europeos en el flanco este de nuestra Unión. Otro escenario es Gaza. Estamos arrancando en la fase 2, donde tenemos que consolidar un alto el fuego muy frágil, que es violado sistemáticamente y que tenemos que convertirlo en una paz duradera. Y para eso la clave para nosotros viene de dos pilares: la apertura de todos los pasos terrestres. Es posible que en breve podamos ver el paso de Rafah, donde España ha tenido el mayor contingente dentro de la misión de la Unión Europea, y todos los pasos terrestres para que la ayuda de emergencia entre de manera masiva. Y el segundo pilar, y es el que es una de las razones que nos han llevado a no sumarnos a la Junta de Paz, la Autoridad Nacional Palestina tiene que estar en el centro de cualquier futuro para Gaza, de cualquier futuro para un plan de paz para Oriente Medio. Y es ese motivo, unido a que, desde luego, consideramos que la Junta de Paz, tal y como está diseñada, debilita a las Naciones Unidas, y el hecho de que la Autoridad Nacional Palestina, que tiene que estar en el centro de la Junta de Paz, ni siquiera está realmente presente, es lo que nos ha llevado a tomar esa decisión. Hablaremos también de los Grandes Lagos, un escenario donde había una esperanza de paz, pero vemos que la guerra está volviendo. España está muy presente con su ayuda humanitaria y, desde luego, tenemos que hacer todo lo posible por favorecer un diálogo y que avance la paz también en África, en toda esa región. Y esta tarde habrá, después del Consejo de Asuntos Exteriores, un Consejo de Asociación con un país fundamental para la Unión Europea, un país socio y amigo para España, como es Marruecos. Marruecos aporta a la Unión Europea una relación comercial exitosa. Para España es nuestro segundo cliente fuera de la Unión Europea. Una cooperación en lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y que, en el caso español, permite que tengamos las cifras de entrada de migrantes irregulares más bajas de todas las rutas de la Unión Europea, y un país con el que tenemos mucho que compartir, mucho que dialogar, y un trabajo conjunto que España conoce de primera mano y que es muy exitoso. Por supuesto, participaré en ese Consejo de Asociación. Es una excelente noticia que tenga lugar este Consejo de Asociación con Marruecos. Participaré, tomaré la palabra y seguiré trabajando activamente, como lo he venido haciendo hasta ahora, para que la relación entre la Unión Europea y Marruecos siga al nivel que está, que es al del máximo nivel con nuestros socios en el exterior. Ministro, te tenía un par de preguntas. La primera, confirmar, en deducido por sus palabras, que España también apoyaría incluir a la Guardia Revolucionaria en el régimen de organizaciones terroristas, y no sé si han calibrado a nivel europeo las consecuencias que esto pueda tener por parte del régimen iraní, si puede implicar alguna consecuencia. Y la segunda, ya sé que no está en la agenda del CAED, pero como ministro de Exteriores, si nos puede hacer una valoración de la situación en Venezuela. Ahora mismo el secretario de Estado americano el otro día decía que el petróleo está controlado ya directamente por Estados Unidos. No sé si le preocupa lo que está pasando en Venezuela y si han tenido contactos para que el gobierno vea en algún momento a María Corina Machado. Mire, sobre lo primero, nuestra posición es clara, lo he venido diciendo ya desde hace mucho tiempo, en los últimos días lo he dejado clarísimo. España apoya todas las sanciones a Irán en estos momentos y apoya, ya que usted me lo preguntaba directamente, por supuesto, aquellas que se refieren a la inclusión en la lista de grupos terroristas de la Guardia Revolucionaria. No tenemos, desgraciadamente, nada que calibrar, porque cuando vemos la situación en Irán, cuando vemos una represión ciega, indiscriminada, detenciones arbitrarias, una situación para las mujeres iraníes que nos preocupa terriblemente, yo creo que es responsabilidad y, si me lo permite, obligación de la Unión Europea utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para detener esa represión, para acompañar a los iraníes y las iraníes, porque aunque hombres y mujeres están en las calles, yo soy muy consciente que para ellas, para las mujeres iraníes, es mucho más difícil, requiere mucha más valentía estar en las calles de Irán reclamando lo más básico, que es una mínima libertad. La libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica. Y, por lo tanto, yo he tenido claro desde el primer momento que esa es la vía, porque esos son los instrumentos que tiene la Unión Europea.
Sobre Venezuela nosotros tenemos una posición constante. Nosotros estamos a disposición de los venezolanos, lo hemos hecho en muchas ocasiones, para que se produzca un diálogo amplio entre el gobierno, con el que tenemos una interlocución, y lo hemos dicho públicamente en muchas ocasiones, y la oposición, sabiendo que España no solamente comparte un idioma común, una historia común, una cultura común, sino que también acoge a 200.000 venezolanos que han salido en los últimos años, a los principales líderes de la oposición, Edmundo González, sin duda alguna, y Leopoldo López. Porque al final la solución tiene que venir de los propios venezolanos, tiene que ser genuinamente venezolana, tiene que ser pacífica. A través de la violencia, a través del uso de la fuerza, nunca llega la paz, nunca llega la democracia. Suele llegar el caos y tiene que ser democrática. Por eso no reconocimos los resultados de 2024. Y también nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano para que la soberanía de un pueblo hermano como es el pueblo venezolano sea respetada. Y la soberanía, uno de los principales atributos de la soberanía, es el control sobre sus propios recursos naturales. La actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado pasos que yo he dicho públicamente que son positivos, que nosotros hemos dado la bienvenida. La liberación de presos políticos. La liberación de presos políticos españoles, que nosotros hemos acogido. Yo me reuní con ellos hace ya unos días. Nosotros la animamos a seguir en esa vía, a llegar hasta el final, a liberar a todos los presos políticos, a establecer las condiciones para que puedan volver también aquellos venezolanos que viven en el exterior. Ayer veía las declaraciones de mi homólogo norteamericano, Marco Rubio, que decía que está teniendo pues un diálogo con Delcy Rodríguez y con el gobierno de Venezuela que calificaba de constructivo, de provechoso. Bueno, yo creo que todos estamos en esa línea de conseguir estabilidad para Venezuela, de conseguir que la prosperidad regrese a Venezuela, que se creen también las condiciones políticas para que puedan no solamente salir de la cárcel todos aquellos presos políticos, sino también que puedan ir volviendo aquellas personas que viven en el exterior, y que todo se haga de manera pacífica y dialogada para avanzar hacia una solución democrática. ¿Piensa que los otros Estados miembros comparten esta manera de ver la situación en Venezuela, y para cuándo piensa que se puede abordar este tema a nivel de la UE? Dos cosas. Los Estados miembros escuchan con atención la voz de España, es normal, somos de lejos el país que mejor conoce Venezuela. Somos uno de los pocos países en estos momentos en el mundo que tiene una interlocución tanto con el gobierno como con la oposición. Somos el país que acoge a los principales líderes de la oposición, y yo creo que hay cosas que son una evidencia para los europeos. El respeto a principios básicos como la soberanía, el respeto al derecho internacional, el querer que las soluciones en Venezuela y en cualquier país del mundo, pero en estos momentos tan cruciales para el destino de Venezuela, que las soluciones sean pacíficas, que sean democráticas, que sean dialogadas. ¿Cómo podría la Unión Europea mirar hacia otro lado o pensar de otra manera? No veo en estos momentos que haya una línea alternativa, tampoco un deseo de que haya una línea alternativa a la línea que está situando España. España además ha tenido siempre el liderazgo en lo que respecta a Venezuela. Las sanciones a Venezuela ha sido España siempre quien las ha traído a la mesa. Las proposiciones de diálogo también, quien está acogiendo de manera masiva a las personas que necesitan ser acogidas en Europa es España. Por lo tanto, no veo discrepancias. Ministro, usted ha dicho anteriormente que la expulsión del embajador de España en Nicaragua ha sido injusta, pero todavía no sabemos los detalles de qué es lo que ha pasado. No sé si tiene algún detalle más. Los detalles los tendría que dar el gobierno de Nicaragua. Yo no he tomado esa decisión. Lo que sí le puedo decir es que el embajador de España en Nicaragua, como todos los embajadores de España en el mundo, realizan sus funciones de manera escrupulosa en respeto de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas, y por lo tanto esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta, y por supuesto nada más tener conocimiento de ello yo no tuve la menor duda que en estricta reciprocidad diplomática íbamos a expulsar, como se ha hecho, al embajador de Nicaragua y a otro representante de la embajada, porque hubo
otro diplomático español que fue expulsado. Y al mismo tiempo también quiero decirle al pueblo hermano de Nicaragua que España va a seguir trabajando por tener las mejores relaciones con ellos, que es un pueblo hermano y que por lo tanto nosotros queremos lo mejor para el pueblo hermano de Nicaragua. Una última pregunta. Sí. ¿Le preocupa que Europa no esté sentado de nuevo en las mesas de negociaciones por Ucrania después de lo que vimos en Abu Dhabi la semana pasada? ¿Estamos de alguna manera? Tiene que estar Europa en las decisiones finales con respecto a Ucrania. Yo insisto, porque es muy importante que los españoles lo tengan claro. La decisión sobre la paz en Ucrania afecta en primer lugar a los ucranianos, a su futuro, a su soberanía. Por eso Ucrania tiene que estar en el centro. Pero en segundo lugar, la paz que salga de cualquier negociación con respecto a Ucrania es también el futuro esquema de seguridad de Europa. Y por lo tanto me parece impensable que Europa no esté sentada en esa mesa. Desgraciadamente, y ojalá me equivoque, y lo subrayo, ojalá me equivoque, no veo en estos momentos, desgraciadamente y ojalá me equivoque, un futuro de paz, porque no veo ni siquiera un futuro de alto el fuego, porque uno no quiere, porque Rusia sigue día a día, noche a noche, bombardeando las ciudades y las casas de los civiles y el sistema energético ucraniano. Por eso España está haciendo un esfuerzo especial y va a proveer con generadores que hemos buscado de manera inmediata. Ya hay 1 millón de euros desembolsados para poderlos enviar con rapidez y estamos poniendo en marcha un programa para ofrecer electricidad a 28.000 ucranianos y ucranianas. Muchas gracias. Minister, are you worried with these differences with the Americans that this will affect also Ukraine, that you will find yourself in a situation where all files on the table, using tariff, using any kind of security, even leverage in NATO? I can speak only on behalf of the Spanish government. We believe in peace, we believe in diplomacy, and we believe in free trade. And I'm very much aware that everything is connected in today's world. Venezuela, Greenland, Ukraine, Gaza, Iran. For all those issues, we will continue upholding diplomacy, we will continue upholding the respect of international law. Because at the end, through violence and through aggressiveness, you never get peace or democracy, you always get chaos. Thank you. Thank you, Minister. Question, Minister, are you worried that all files will be on the table again with Greenland now? I'm not worried. Before you solve the issue of trade, and now you have Greenland, and then maybe all files will be on the table concerning Ukraine, and you have to bargain with the Americans? I couldn't understand actually the question, but on Greenland, US and Denmark, they have the frame for negotiating, and Estonia is supporting Denmark 100%. Territorial integrity is our main priority. So all the other files we need to discuss anyway. So okay. Very quickly, Estonia now has the presidency of the NB8. Yeah. What are your sort of emphasis when it comes to security in the north? We need to work more together and push Europe on the way to be more stronger. And NB8 countries are carrying lots of burden in the meaning of supporting Ukraine, leading the different policies as putting more pressure to Russia, as well coordinating the defense and security cooperation in our region. We are very much like-minded countries. And as well, if we are talking now about Greenland, we are very like-minded in the meaning to support Denmark and, of course, Greenland people. Whatever U.S. needs about security, we are ready to put our efforts in. So NB8 is playing a huge role, as well economically. NB8 belongs to, altogether, to G10 countries in the world, so we have lots of leverages. We have Danish soldiers in the Baltic states, but we didn't see any Baltic soldiers going to Greenland. Estonia was ready to send our soldiers. Our government made this decision, and we are now in this consultation phase when the plans are made. So if there is need for that, Estonia is ready. So we said it very clearly and publicly. So, but we must be sure as well that these soldiers and this exercise is against Russia and China influence. Okay, thank you.
aislamiento y con mucha valentía se están manifestando y exigiendo que se amplíe el marco de la. Good morning, everyone. Once again, I stand here and I'm quite frustrated, but also determined. I'm frustrated because during the last couple of weeks, due to unacceptable rhetoric by the US, we have been focusing on the wrong things. We need to put more pressure on Russia. That is the only way to stop the killing. And we see news of how people, hundreds of thousands, need to leave their home because they have no heating, no electricity. I just met recently with medics coming straight from the border, from the front, and they told me these horrible stories about their friends and colleagues dying in their arms. And this is why Sweden and Finland have proposed 3 things for the new sanctions package. First of all, we need to impose a full services maritime ban on all Russian vessels that transport energy. Secondly, we need to ban the imports of fertilizers, and that is the 3rd biggest import group coming from Russia. And thirdly, for moral reasons, we need to stop the export of European luxury products to Russia. We also need to put more pressure on Iran and the Iranian regime in order to support the brave men and women in Iran. And that is why we have proposed more listings of people who are responsible for the violence against the protesters, and that is why we want to see the IRGC listed under the terrorism sanctions regime. Thank you. Ja, om vi tittar på de amerikanska truppförflyttningarna mot Iran och runt Iran nu, hur ser du på dem? Eller flottan som är på väg in? Vi följer naturligtvis den här utvecklingen oerhört nära, men det är svårt idag att ha någon uppfattning om hur det kommer att utveckla sig. Det är ett spänt läge och vi uppmanar naturligtvis till deeskalering. Hur ser du på potentiell amerikansk intervention? Jag tänker inte kommentera hypotetiska händelseförlopp, men som sagt, vi följer utvecklingen oerhört nära. Vi kommer ju att diskutera terrorklassningen av Irans revolutionsgarde idag. Tror ni att ni kommer nå i mål? Jag hoppas verkligen det, och jag kommer hit med en enig riksdag i ryggen. Det är en enorm styrka för Sverige och vi har verkligen legat på i den här frågan. Nu noterar jag att ett antal länder, stora länder, har bytt sida och nu också ställer sig bakom en terrorlistning av IRGC. Det välkomnar jag och jag hoppas verkligen att vi ska nå i mål idag. Skulle det få någon verklig praktisk effekt igen? Det är en mycket tydlig politisk signal och den är viktig. Jag noterar till exempel att Irans FN-ambassadör var mycket irriterad på att den svenska regeringen är så tydlig med att vi vill se den här listningen. Det är uppenbart att det stör och det är bra, för det måste få effekt att man utövar så allvarligt våld mot de här protestanterna. Men blir det någonting mer än en symbolisk gest? Kan det bli någon skillnad när det gäller vilken typ av sanktioner som EU kan införa mot revolutionsgardet? För det finns ju redan sanktioner idag. Precis, det finns redan sanktioner. Det är naturligtvis bra, men man ska inte underskatta den politiska signalen i det här läget. Vi visar att världen ser de fruktansvärda övergrepp som regimen begår i Iran mot människor som bara kämpar för sin frihet. Med tanke på det vi har sett i Iran, är det här ett tillräckligt kraftfullt svar från EU? Det är ett viktigt svar, men vi måste överväga ytterligare åtgärder och det kommer jag också uppmana kommissionen att återkomma med. Vad kan EU göra mer? Jag tror att man måste titta väldigt brett på vilka olika åtgärder man skulle kunna vidta för att på olika sätt stötta de väldigt modiga män och kvinnor som nu kämpar för sina rättigheter i Iran. Och jag ser gärna att kommissionen återkommer med den typen av förslag, men det är svårt för mig att idag komma med konkreta listor. Vad får det för konsekvenser för de till exempel svenskar som sitter i Iran just nu? Vi vill ju verkligen visa att vi stöttar
stöttar de som så modigt nu kämpar för sina rättigheter, och det är en viktig signal från den svenska regeringen. Det har ju funnits motstånd tidigare mot den här traktassen just för att man kapar de sista diplomatiska banden som det uttrycks. Hur ser du på den effekten av att testa revolutionsgardet? Jag tycker som jag sa att det är en mycket viktig signal för att sätta press på regimen, för att visa att världen ser, även om regimen gör allt den kan för att dölja de övergrepp som begås genom att till exempel stänga ner internet. Sen tycker jag generellt att det är viktigt att ha en dialog även med regimer som vi inte håller med, och det har vi ju också. Vi har ju en ambassad på plats i Teheran. Jag får ta någon fråga från DN också innan Man kan bara följa upp på den då. Men skulle du säga, hålla med om att det här försvårar en dialog med den iranska regimen? Jag tror inte att de kommer uppskatta det, men jag står fortfarande till 100% bakom att vi måste sätta den här pressen, för vi måste visa att vi inte accepterar det fruktansvärda övergrepp som vi ser i Iran. We need to hit Russia where it hurts, and that is on their incomes and more specifically on revenues from energy. So we want to see a full services maritime ban on all Russian vessels transporting energy from Russia. And secondly, we want to stop the imports of fertilizers coming from Russia. This is still an important source of income for Russia. And thirdly, we want to stop all exports of luxury EU goods to Russia, because this is morally right. Jag bara går tillbaka till Iran. Hur bedömer du att ni faktiskt beslutar någonting idag? Det är jättesvårt att säga om, för vi vet inte var precis alla medlemsländer står. Men jag noterar att det har skett en betydande förflyttning senaste dygnen bara av viktiga länder. Så jag hoppas naturligtvis att vi ska kunna fatta det här viktiga beslutet. Så om alla länder är med på det, kommer ni fatta ett beslut idag då? Eller är det en politisk signal? I så fall blir det ju ett politiskt beslut som sen realiseras. Ja. Transatlantic relations. Do you trust the United States as a strong partner? How do you assess General Secretary reports that Europe should keep on dreaming on defending itself without the United States present, as Sweden as a new member of NATO? Well, first of all, Sweden is much more secure within NATO than we were before, and we have 31 important allies. But the rhetoric during the last couple of weeks has really harmed the trust within the alliance, and I hope that we can put that behind us, because we need to work together for transatlantic security. And what is absolutely clear is that Sweden and Europe need to invest a lot more in our own defense. That is what Sweden is doing now, and I very much encourage others to also step up, and many are also doing that, because Europe is really worth defending. Thank you very much. Thank you. Things. Good morning. Really, I'm back. Yeah. Really pleased to be joining foreign colleagues this morning as we discuss quite a number of significant security and humanitarian issues facing Europe, and indeed facing all of us at the moment. In particular on Russia, I particularly welcome the talks between Russia, the US and Ukraine have intensified and have engaged again. We'll be hearing from our Ukrainian colleague Andriy this morning as to exactly how those talks are going, but what's absolutely essential and what Ireland is absolutely clear on is that any agreement must respect Ukraine's territorial integrity. Any agreement must be one that Ukraine can support fully, and so Europe must continue to support them financially, politically, in whatever way that we can, particularly given the devastating situation at the moment regarding the critical infrastructure, the continuous bombing by Russia. So we need to continue our support, and we will of course be looking at the 20th package of sanctions and how we can progress that against Russia and keep that pressure on, in particular in the Middle East. I think it's very welcome that we're moving towards stage 2 of the peace plan, but what is absolutely
absolutely essential, and what I'll be highlighting today is the need for further increased access to humanitarian aid. I was at the Rafah crossing myself only a few weeks ago, and what's been made very clear is that not anywhere near enough humanitarian aid is getting to those who need it, particularly at a time where the weather is getting increasingly worse, where supplies are reducing, and where access to life-saving medical aid is really needed more than ever. I think we need to continue to highlight the ongoing situation in the West Bank. Homes are being destroyed. This has not been focused on enough. This has not been talked about enough, but we do need to work in whatever way that we can to move to the next stage of implementing the peace plan, and that is where Ireland yesterday and myself, I hosted the Global Alliance on the two-state solution. We believe that there is a way forward for a two-state solution, and we need to make sure that that is where our focus continues to lie, as well as ensuring that unhindered and unimpeded access gets to humanitarian aid now. Minister, on the proposal to list the IRGC and Iran as a terrorist organisation, do you have any concerns that this will affect, Ireland's embassy in Tehran and its ability to operate and respond to consular cases as we've had to do in the past? Look, we obviously have a very small population in Iran. We have a team who are working in our consulate, and we will ensure at all times that they are safe and that we support the work that they do. But I utterly condemn the actions of the Iranian government and the forces who have acted on their behalf. What is very clear is that innocent civilians, that peaceful protesters have been killed by Iranian forces, and that they are now executing those who were involved in those protests. And I think Europe needs to respond strongly. Ireland needs to be part of that. And so I am very open, and Ireland is very open to any kind of response, including the kinds of sanctions that you have mentioned. But obviously we'll discuss with colleagues here today. What we don't want to do is impose sanctions that would further impact the innocent civilians who are caught up in everything that has happened here. But what has happened is not acceptable, and I think we need to be very clear and very strong from a European perspective. And if that means considering them and naming them as a terrorist organisation, I'm very clear that we should do that. And on the Board of Peace, is there any timeline within the government to take a decision on joining? Is this something that we kind of just hope that Trump forgets about? What's the timeline? The board has met, and they have obviously signed those who wish to join the board. Ireland was not there. Ireland was not part of it. And I think we've been very clear that we don't see a situation where we will be joining. However, what I am clear of, and the government is clear, is that we need to continue our focus on Gaza. This board was voted through on the UN Security Council with a clear mandate and a focus to move Gaza to the next stage of the peace process, to allow for unhindered access to aid, to make sure that reconstruction of Gaza moves forward, and that should be its focus and priority. So we have said clearly we want to understand the role of the board, how we can work towards that overall goal and that objective. But I don't see any scenario, and we've been clear on that, where we would be members or join the board, and any scenario where the board itself would undermine the UN and its very clear mandate and structure. That's not something that we would support either. We have been very vocal and very sure supporters of the UN Security Council, of its mandate, and our role in it as well. And has Europe kind of forgotten about Gaza? You're making the point there, there was times at these FAC meetings where it would be the item on the agenda, and similar to European Council meetings, it seems to have really slipped down Europe's agenda. Gaza is on the agenda today, very clearly. The Middle East is on the agenda, making sure that we do everything that we can to progress peace within the region, considering there are many complex situations that are unfolding or that have been brought to a head in recent times. Gaza will remain a priority, and from an Irish perspective, there's absolutely no way that this will not be on the agenda, whether it's in the next few months or whether it's during our presidency. And for my part, the focus has to remain on ensuring that more aid gets in. People are quite literally starving because there's not enough food getting in. We need to highlight that, and I'll be highlighting that with colleagues here today. I'll be highlighting the situation in the West Bank, where settler violence is escalating, not de-escalating, and we cannot move forward towards a two-state solution and a peaceful, long-lasting solution for everyone in the region if that continues to happen in the West Bank. But our focus needs to be on stage 2 of the peace plan. The ceasefire is wholly imperfect. If we want to progress to a much better environment, we need the next stage to progress. It's on the agenda today. We will make sure that it continues on the agenda, and we will continue to highlight in particular the dire humanitarian situation there.
Minister, can I ask you a quick question, Minister, about the differences with the United States? Are you worried that this kind of disagreements interconnected? We saw the Americans using tariffs when it comes to Greenland. Maybe it will they will do the same concerning Ukraine. Are you worried that it's going to be all files on the table with the Americans? I think what's clear, look, it's the end of January and we've obviously had a very busy month so far. What's clear is that the EU has been throughout this entire month consistent in our response and our approach. We believe, and I believe, and Ireland believes, that dialogue is the best way to engage with all of our friends, with all of our partners, large and small. The situation in recent weeks hasn't been acceptable to anybody. Any threat of tariffs against a friend like the EU by the US is not something that we can accept, and I think Europe has been clear and firm in that. Thankfully that threat has been removed, but what you'll see today, and I think in the discussions this morning, is an agreement by the EU that we need to be proactive in being clear what kind of response would come from the EU should such a threat emerge again. But we also need to look beyond that and plan for the year ahead. We need to look beyond I suppose the challenging week that we've had and look to building a relationship with the US, not just from an economic perspective but from a security perspective, given the significant threats that we face globally, but also beyond the US as well, looking at other partnerships and looking at other ways in which we can strengthen our alliances, in which we can ensure that we have greater peace and security across the world. So, you know, it's been a testing few weeks. I think we all agree with that, but the one thing that has remained sure and secure, I think, is the EU, and that position won't change. Thank you. Cheers. Thank you. Good morning. Morning. Yes, very shortly, I just want to confirm what State Secretary Rubio said yesterday, that we have had the very first meeting at senior official level in Washington yesterday regarding the Greenlandic issue. It went well in a very constructive atmosphere and tone, and new meetings are planned. It's not that things are solved, but it's good because now we are back to what we agreed in Washington exactly 2 weeks and a day ago. After that, there was a major detour. Things were escalating, but now we are back on track. And as I have stated on many occasions, we, of course, share the U.S. security concerns regarding the Atlantic. This is something we want to solve in close cooperation in NATO, but also in a trilateral dialogue between Denmark, Greenland, the Kingdom of Denmark, and US. So it's not that we can conclude anything, but I'm slightly more optimistic today than a week ago. Thank you. I have a question on Ukraine, please. Yes. Can you explain how US security guarantees will work together with European security guarantees? And actually, do you know what do American security guarantees include? Well, I must say that I'm very worried about the situation in Ukraine because as there's discussion going on, we still see heavy bombardment from Putin, showing still no clear willingness to end this war. So we are still supporting Ukraine. We have front-loaded some of our donations most recently because people are suffering in Ukraine. We want a just and lasting peace, but it is of crucial importance that it's just a pause and that we secure that there is a nation, Ukraine, afterwards. Thank you. Just a question about the meeting yesterday. Morning, bonjour. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui on va traiter de sujets très sensibles puisque nous allons avoir un Conseil européen qui va mettre l'accent sur les zones de crise où les droits humains sont massivement violés. On pense évidemment en premier lieu toujours à l'Ukraine, pour laquelle la Belgique veut continuer de donner un soutien important avec des questions humanitaires prioritaires. On voit encore des attaques de drones qui désormais font
encore plus de victimes civiles et vise notamment les transports ferroviaires. On pense évidemment à l'Iran. Je veux rappeler que la Belgique est aux côtés évidemment du peuple qui légitimement souhaite pouvoir voir ses aspirations démocratiques rencontrées et souligner qu'il y a un an déjà, lorsque le nouveau gouvernement belge a été mis sur pied, nous avions explicitement indiqué dans notre accord de coalition que nous souhaitions placer les gardiens de la révolution sur la liste des groupes terroristes de l'Union européenne et donc nous continuons à pouvoir plaider en ce sens aux côtés d'autres alliés européens, certainement à la lumière des atrocités de répression qui ont été constatées ces dernières semaines. Et puis, c'est une des raisons aussi pour laquelle je m'exprime en français face à vous, c'est pour que le message puisse aussi être entendu jusque dans la région des Grands Lacs avec beaucoup d'intérêt. Vous savez que la Belgique est sensible au drame qui s'y déroule. On a pu saluer les initiatives de médiation politique de Washington et de Doha, mais toujours est-il que sur le terrain, la situation est pire que jamais, extrêmement préoccupante sur le plan humanitaire. C'est une des raisons pour laquelle nous avons poussé avec d'autres collègues pour que cela figure à l'agenda de ce jour. Je m'étonne d'ailleurs que ce soit seulement la deuxième fois que la situation à l'est du Congo soit traitée en l'espace d'un an. Ça ne peut pas être un conflit oublié, c'est un conflit pour lequel l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Et donc, nous devons, à côté du processus de médiation politique que nous ne souhaitons pas parasiter et qui doit, je l'espère, aboutir à de réelles solutions de cessez-le-feu et de paix, plaider pour qu'il y ait à nouveau ce retrait des troupes du M23 et du Rwanda, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient préservées. Mais l'urgence pour le moment, elle est à l'action européenne pour résoudre la situation humanitaire. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes. Et donc il est urgent qu'on puisse notamment réactiver l'aéroport de Goma, par exemple, pour délivrer massivement cette aide humanitaire, qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de volonté d'un usage militaire de l'aéroport, mais c'est vraiment un des éléments sur lesquels la Belgique va mettre l'accent, c'est l'engagement européen qui doit être beaucoup plus assertif, beaucoup plus large, aux côtés des populations qui subissent depuis bien trop longtemps les affres tragiques de ce conflit. Voilà. Will we see a result on the terrorist listing today? There seem to be some member states still be concerned. Frankly speaking, I hope it will be possible to achieve a result by the end of the day. Many countries in the EU, Belgium, but other ones and other big ones are currently pushing in order to put the ERGC on the European list of terror groups. So I hope it will be possible, if not today, soon, to achieve such a result and send a clear signal to the Iranians people, of course, also the Iranian authorities, that we consider that it is legitimate for the people to ask for more freedoms. And the way they have answered to the recent demonstration are not acceptable, of course. I thank you. Ja. Allerførst, der har været møde i Washington i går. Hvad kan du fortælle os om det møde? Jeg kan bekræfte, sådan som Marco Rubio også sagde det i går i senatet, at det første møde, som vi aftalte i Washington for godt et par uger siden, fandt sted i går aftes dansk tid på departementschefsniveau. Det var et godt møde, altså i en konstruktiv atmosfære, og der er også aftalt nye møder. Og altså udover konstruktiv atmosfære, hvad taler man om? Der har været mange mediespekulationer om, hvorvidt man skal afgive suverænitet i forhold til amerikanske baser. Er det sådan noget, der er på dagsordenen? Vi er jo sådan set tilbage til det, vi aftalte for 15 dage siden helt præcis, nemlig at det gav mening at sætte sig ned og få en konstruktiv dialog
som skal opfylde forskellige formål, nemlig på den ene side imødekomme amerikanske sikkerhedsinteresser, som vi jo faktisk også deler, og på den anden side respektere kongerigets røde linjer, altså som er vores suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Det er jo sådan set rammen om de diskussioner, og det er også en ramme, som lå til grund for det møde, der fandt sted i går, som var det første af, forudser jeg, en del møder. Det foregik i en konstruktiv atmosfære, og der er aftalt nye møder. Og det er sådan set, hvad jeg kan sige om det. Og det hænger jo sammen med, at vores intention jo hele tiden har været at få løst det her på en ordentlig måde. Det var jo egentlig også, hvad vi aftalte for 15 dage siden. Så har der været noget af en detur, kan man sige, hvor tingene har været eskaleret op i et meget, meget højt niveau. Det er nu bragt ned igen. Handelskrigen er afblæst. Blandt andet, tror jeg jo, fordi der har været et stærkt europæisk signal om solidaritet, og det har stået klart, at den vej frem, der har prisen været for høj. Så det er jo godt, og jeg er oprigtig glad for, at vi nu har optaget altså en fornuftig dialog, og den ønsker jeg ikke at udfordre ved at spekulere over, hvordan det her kan ende. Sagen er jo ikke løst endnu, men vi har taget hul på det, og det er konstruktivt. Man kigger på, at argumentet for de forhandlinger er den sikkerhedspolitiske situation i Grønland og Arktis. Når du vurderer den sikkerhedspolitiske situation deroppe, hvor meget haster det så overhovedet med at få færdiggjort de her forhandlinger med USA, altså hvis det er et sikkerhedspolitisk problem, det skal løse? Jamen, der er vel flere dimensioner i det. Vi vil jo meget gerne have det her landet, og det hænger blandt andet sammen med al den utryghed, det skaber. Det er jo helt åbenlyst i det grønlandske samfund, at der har været rejst de her fuldstændig eksistentielle spørgsmål. Så allerede af den grund vil det jo være rigtig, rigtig godt at få det her konkluderet. Og så er det helt oplagt, at der er en gradvis forværret sikkerhedssituation i Arktis. Det billede, nogen har rejst af, at der sådan er store akutte trusler mod Grønland, er jo ikke korrekt. Altså, det er snart 10 år siden, vi sidst har set et kinesisk statsskib i grønlandsk økonomiske zone, og der er ikke nogen kinesiske investeringer i Grønland. Akut er det jo ikke på den måde, men det er klart, at i takt med afvisningen og i takt med den russiske oprustning, det er, at Rusland på grund af en dyb afhængighed til Kina for at kunne håndtere en ulovlig krigsførelse i Ukraine, fører til, at det her gradvis forandres. Og det er jo også derfor, at vi sidste år foranstaltede det, der hedder Arctic Light, altså øvelser i omkring Grønland, har steppet op i år med det, der hedder Arctic Endurance. Og i øvrigt også sammen med de arktiske NATO-kyststater har præsenteret NATO for et koncept, hvor vi gerne ville ende op med at have Arctic Centric, ligesom vi har i Baltik, i Østersøen. Det synes der også at være en øget appetit på, også i NATO. Så der er jo 2 spor her. Altså, der er jo dels et NATO-spor, som vi arbejdede for meget, meget længe, og som nu synes at få noget ny energi. Og så er der det her bilaterale eller trilaterale mellem USA, Danmark og Grønland, som vi skal have fundet en løsning på. Og der synes jeg, det er positivt, at vi efter 10-12 dage, hvor det har været med meget, meget høj temperatur, nu er tilbage, hvor vi var for 15 dage siden, og nu har startet møder i en konstruktiv atmosfære med på departementschefsniveau fra vores side, og med en repræsentation både fra vicepræsidentens kontor og udenrigsministerens kontor i USA. Det er første gang, du skal tale med dine europæiske kolleger, efter at du var i Washington. Kommer du til at tale med dem inde på mødet eller korridorerne om det her så meget? Fordi Europa har jo spillet en ret stor rolle, kan man sige, for Danmark i de seneste uger. Hvilke kontakter kommer du til at have i dag? Jeg er jo helt overbevist om, at der vil være en stor nysgerrighed på det møde, der fandt sted i går. Det har jeg jo allerede kunne mærke, mens jeg bare stod i kø til at give det her doorstep. Så selvfølgelig kommer vi til at tale om det. Og jeg kommer også til at bruge den her lejlighed til at takke for den solidaritet, der har været udvist. Det har været af central betydning, at Europa stod op og sendte et meget klart signal. I solidaritet med Danmark og Grønland, men jo også nok så meget, fordi at det her handler om noget, der er større end det, nemlig nogle helt grundlæggende principper om, at might ikke må være right, og at
det meget vel kunne have risikeret at forværre det transatlantiske forhold, hvad vi jo ikke har nogen interesse i fra Europas side. Så jeg vil da bruge lejligheden til at sige tak for den støtte. Sæt den i banken. Det kan være, at vi får brug for den igen. Men lige nu og her er vi altså heldigvis et sted, i overensstemmelse med, at vi faktisk aftalt for 15 dage siden, hvor vi kan få en ordentlig dialog om det. Og jeg synes, det er positivt, at det første møde fandt sted i går. Det bliver et af en del, forudser jeg. Og så er det jo en proces, som vi ikke har tænkt os at føre i det offentlige. Altså, jeg tror, der er brug for, at der nu kommer en ordentlig dialog, som også skal blive tillidsfuld, og det sker bedst, hvis ikke vi kommenterer alle detaljer undervejs. Lars Løkke, hvad synes du om den islandske og andre nordiske landers støtte til Danmark og Grønland i den sidste dage og uger? Og hvordan kan Island bidrage til den NATO-tilstedeværelse i Grønland og i den Arktik? Jamen, altså, først og fremmest har vi jo sat ekstremt meget pris på den støtte, vi har fået alle steder fra. Og det gælder jo hele Europa, men i høj grad altså i den nordiske kreds, inklusive Island. Det har været vigtigt. Vi er jo alle sammen små lande, hvis suverænitet jo hænger sammen med, at vi er en alliance. Altså, der har været nogen, der ligesom har sagt, at man kan åbenbart ikke opretholde sin suverænitet, medmindre man selvstændigt er i stand til fuldstændig alene at forsvare sit land. Og det er der jo faktisk ikke mange europæiske lande, der kan. Det kan vi i kraft af de alliancer, vi indgår i, ikke mindst NATO. Og at den pointe er blevet så klart understreget for de nordiske lande har været vigtigt. Det er jo, tror jeg, i høj grad også det respons til USA, der har gjort, at præsidenten på Davos valgte at sige, at det hans vicepræsident og hans udenrigsminister havde aftalt med mig for 15 dage siden, det er nok den kloge vej at gå frem. Så det sætter vi meget stor pris på. Tak. Good morning. The news we are getting from Ukraine nearly every morning are horrific. What Russia is doing there is a state terror. It's far beyond the war, so they are bombing the people while they are at home. People are freezing to death. They are bombing the passenger trains going down to the front. In the past years, the European Union has provided 3 billion to stabilize the energy system of Ukraine, but because of the ongoing Russian attacks, this is by far not enough. In the last days, we have provided 500 generators, and 500 more are now in the preparation to be delivered. So today, we will discuss with the member states what we can do more for this energy crisis situation in Ukraine. But we will also discuss how the European Union can contribute to providing peace in Ukraine, and especially what we can do after the peace will be there. I'm speaking about the reconstruction. We will discuss the prosperity paper. This prosperity paper is built on 2 important pillars. First, it recognizes the importance of the accession process with all the reforms. And secondly, without the investments, there is no reconstruction. Meaning that with the process of reforms, we will be able to build legal certainties that investments will come to Ukraine. And this is the system, actually, we know it works because every enlargement process in the past has been working like this, meaning making a legal basis, the laws which are necessary to attract the investments, and then the economic growth. Some of the countries who came to the EU in 2004 has tripled their economy, and this is what we want to do with Ukraine. But once we will have peace in Ukraine, this will change political reality in Europe, and we have to get ready. We have to be able to discuss how with different eyes look at the integration process of Ukraine, and we also have to see how we can bridge
the gap between the time needed for the reforms on one hand, and on the other hand, how can we react quickly to this historical moment. We will not compromise on the fundamental reforms, but we have to sit together and discuss this topic. Ukraine, Russia and US are meeting on Sunday. Where will the Europeans be? No, we have very good discussion. I was speaking about the prosperity paper, and there we really work together, United States, Ukraine, and us. We are involved in the other part of the peace process, which is the security part, and I hope that we will be able to contribute further. Commissioner, now, do you believe that President Zelensky's desire will be fulfilled? I mean, integration to the EU of Ukraine till 2027? Yes, this is not only his desire, it is also my desire and desire of many member states. But we will see when this will be possible. I was just explaining that what we really need is fundamental, our fundamentals, otherwise the country will not develop, not democratically and not economically. So, yes, we are working with many member states and my teams here in Brussels to enable the as soon as possible integration of Ukraine into the European Union. Commissioner, yesterday Georgia agreed, I know, changes and much more bring repressive laws against the political actors, NGOs, social civil society and journalists. So how you can support Georgians and Georgian people as media? Georgia, I cannot support the government who is doing and working against its own people. So the country is drifting more and more away from the EU perspectives in the future, and the only thing I can do towards the government is stop doing this nonsense and stop working on the European future. But further on, of course, we will support civil society organizations. We have met some of them this week in my office, and of course we will support the media wherever we can. So please hold on. Commissioner, on Serbia, question on Serbia. Judicial laws were adopted there. You said it was a serious step back on the Serbian-European path. Can you explain why? It is indeed, you know, when there is a candidate country for the European integration, and Serbia is, we expect that the country behaves European. This is a serious setback because those amendments have been adopted in a very rushed, untransparent manner without any consultations. And you know, it's interesting to see that there is a new dynamic in the enlargement process. Albania and Montenegro are really advancing fast towards the membership, and Serbia is going into the other direction. So I really don't get it why this is happening, but this is not what we want to see. So I really call on the Serbian parliament to revise as soon as possible those laws and bring the judiciary laws in line with the European standards. We still really want Serbia to become part of the European Union, and I will not stop working on this. Commissioner, when you said as soon as possible for Ukraine's integration, does as soon as possible mean 2027, or would it be later? Do you have any details? I can't speak about the years. I was saying, you know, there is some level of fundamentals which have to be fulfilled, but of course we also have to consider the very important historical moments. So we will discuss with the member states how to bridge the time we need for the accession process, and of course to react to this situation. What does it mean for other candidates? One more question about the help to Ukraine. Ukraine is, as you said, on the verge of an energy collapse. What are the exact measures you're going to be discussing? We will discuss today. I don't know, but you know, when I was there last time,
I have visited one of the thermal power plants, and it is, the resilience of the people. They are also working in the energy sector is immense. So whatever possible, I know that, bilateral help is there. Member states, not just member states, Norway, for instance, Switzerland is helping quite a lot. So whatever possible, we will do. The same, with the railway of Ukraine. Yesterday I was in the contact of the CEO of the railways. They can't believe, that the Russians are consciously attacking. And there were many drones, not just one. It could be just a mistake, but there were many drones attacking this passenger train. So we will keep on going. I know that Ukrainians will keep on going, and I'm going to Kiev with some other commissioners around the 4th anniversary of the war, and let's hope and keep on that we will be able to really provide what Ukrainians needed for a bit of decent life in these difficult circumstances. The other countries. We have to consider all the candidate countries. Some of them are very much advanced. With Montenegro, we could finish the technical part of the negotiations. With Albania, we will soon start closing. So whatever we do with Ukraine, we will consider also the other candidates. Thank you so much. Have a nice day. Commissioner? Of course, and all the best. So I'm here to represent my own independent media platform, Euroscope, helping pro bono for all Georgian colleagues there. But also we need help here also to cooperate from here. All the best. Yes, thank you very much. Thank you. Commissioner, just quickly, Commissioner, correct me if I'm wrong. Yeah. The last European summit, we heard the low tone concerning Ukraine membership in the EU. Is there any link also with the negotiations with the Russians and the Americans, this free trade zone that could challenge the EU membership, or there is something else? I wouldn't know about this low tone of the membership of Ukraine, but Ukraine will become a member of the European Union. I can guarantee you this. And we see the European Commission, the EU membership of Ukraine as a security as a political anchor of the security guarantees, not just for Ukraine, but also for Europe. So I'm sure, no deviations from this European integration of Ukraine. And this criticism from Mr. Zelensky that Europe is not doing well, and actually we didn't hear this kind of criticism since a long time ago. It's what Ukrainians and also their president have to go through is unimaginable. And I can understand also his frustration that we cannot move forward quicker. It is the decision-making process in the European Union. It is the will of the EU 27 member states we have to consider. But we are all advancing so much. For instance, in less than 1 year, we have been able to do the screenings for all the clusters. 3 clusters are already informally open, and negotiations are going on. The 3 more we will do with the Cypriot presidency in March. So they are doing the reforms. Only Ukraine can decide to become or not to become a member of the EU together with the European Union. And they have decided that they want to be. We have given them their status. So it is now a common project between the European Union and Ukraine for the integration into the EU. So back to my beginning, Ukraine will become a member of the EU. If Hungary will veto this till the end, what to do with Hungary? Then we will work until the end to get the unanimity we need for this process. This is the only way. We have to keep going and working also with Hungary, and this is what we are doing. Thank you.
Morgen, gut geschlafen? Sie auch? Im Moment geht's noch. Ja, ein bisschen kurz, aber schön. Reden Sie uns dann erstmal über Syrien. Was werden Sie denn heute besprechen? Also heute ist mehr Iran wie Syrien auf der Tagesordnung. Also über den Iran haben wir, ich glaube, jetzt eine Einstimmigkeit auch für die Revolution Guards auf eine Terroristenliste zu setzen. Ich hatte es ja vorher gesagt, dass es verschiedenen Ländern ein bisschen schwer war, weil sie auch noch Geiseln in der Gegend hatten und wollten nicht den Vorwurf gemacht bekommen, dass sie selber die Geiseln aufgegeben haben. Aber es scheint, dass wirklich die Leute jetzt alle eins sind, dass wir irgendwas machen müssen. Die Zahlen über die Leute, die umgebracht worden sind, gehen von 10.000 auf 30.000. Wir bekommen ja die Hälfte der Nachrichten überhaupt nicht mehr mit, weil überhaupt Internet nicht mehr geht und die Nachrichten überhaupt nicht kommen. Und wir sehen, dass wir ein Regime haben und das ist das Schrecklichste dabei. Sie argumentieren ja, dass wegen Religion es ist. Und dann sieht man, was religiöses Fanatismus mit sich bringt. Und wenn ich jetzt mitbekommen habe, ist irgendeine Frau wieder mit umgebracht worden, weil sie kein Kopftuch hatte. Und das ist ja schrecklich. Und wir haben Argumente hier. Der amerikanische Präsident, der hat andere Argumente. Die sind mehr vielleicht überzeugend, aber internationale Gesetz, mich stört es einfach, dass wir heutzutage die internationale Gesetzgebung voll mit Füßen treten. Ich bin Vertreter eines kleinen Landes und internationales Recht ist die Garantie von Rechten und Pflichten. Und wenn jeder jetzt nur macht, was er noch Lust hast und was du größer bist, dass du mehr Freiheit hast, ist trotzdem schon gefährlich. Also hätte Leber schon nur ein Mandat, aber und das ist so wie bei Maduro. Ein Augen weint, weil wir einfach sagen, es kann doch nicht sein, dass so die internationale Beziehung zwischen den Ländern ist. Auf der anderen Seite sind wir alle froh, wenn der Maduro weg ist und wir sind alle froh, wenn im Iran ein Regimewechsel kommt. Also deswegen ist es so ein mulmiges Gefühl. Man weiß nicht so richtig, ob man sich freuen soll oder sich aufregen soll. Was hat denn Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu bewegt, sich doch umstimmen zu lassen? Das werde ich jetzt im Saal mitbekommen. Ich war jetzt gerade bei Ihren Kollegen von Euronews. Aber ich bin der Überzeugung, dass einfach die Leute sehen ja, wir sind nicht blind. Und dass irgendwas Europa, und wenn wir einmal wirklich noch eine Macht sein sollen, dann müssen wir auch manchmal Entscheidungen treffen. Und wenn es jedes Mal, und das sehe ich hier mit der Einstimmigkeit in internationalen Fragen, sind wir trotzdem so eine Peanuts. In verschiedenen Ländern wird im Moment über die Zukunft der Ukraine geredet, in den Vereinigten Staaten oder bei den Arabern. Und wo ist Europa? Jeder redet, aber Europa ist wieder abwesend. Und wenn wir eine Macht haben möchten und Gewicht haben möchten, müssen wir auch Entscheidungen treffen. Und ich hoffe, dass wir die heute treffen. Es ist so, dass die USA den Iran bald angreifen könnten. Was bedeutet das dann? Also es ist 1, 2, 3. Es gibt nichts, was man ausschließen kann. Das ist die Wahrheit heutzutage. Wenn die Leute mich fragen, was macht morgen Mr. Trump, kann ich nicht sagen. Ich weiß noch nicht, was er heute Morgen macht. Wie soll ich wissen, was er morgen tut? Alles ist möglich. Es kann heute Nachmittag, wir hatten letzte Woche ja, und das war ja auch eine Frage der Sicherheit der Fluggesellschaften, die Franzosen, die Holländer, die Briten hatten ja entschieden, auch die Flüge nach Abu Dhabi, nach Dubai zu canceln. Und da gab es eine Frage, was kann morgen passieren? Und das ist heute noch immer richtig. Was kann morgen passieren und was kann heute passieren? Aber ich will nur warnen, dass die ganze Region und auch mit den Kontakten, die ich da habe, mir sagen, dass es sehr viele Unstabilität bringen kann. So eine Attacke. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wer dem was sagen kann, was er dann auch so zuhört. Ich kann mir vorstellen, dass letztes Mal die Gegend gesagt haben, so geht's nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe dann 2 Wochen Pause oder eine Woche Pause und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und da ist nicht das passiert, was er will. Und keiner bremst ihn ja auch im Moment. Das ist eben die Wahrheit. Und wie gesagt, wir haben eine UN, wo 5 Leute drin sitzen als permanente Mitglieder. Und diese 5 Länder sollen ja die Garant des Friedens sein. Das ist ja ein Relikat vom Zweiten Weltkrieges. Und von den 5 habe ich 3, wo ich nicht immer so weiß, was das Interesse ist. Und wenn ich bedenke, dass die 5 entscheiden können, was die Welt machen darf oder nicht machen darf, wäre es auch höchste Zeit, im UN-Sicherheitsrat und in der Generalversammlung eine Möglichkeit zu haben, dass eine 2/3 Mehrheit zum Beispiel der Generalversammlung
Generalversammlung ein Veto wegnehmen kann. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir sehen es ja auch hier. Also wir haben Regeln, wenn alles gut geht und wenn die 5 ständigen Mitglieder auch für Frieden handeln und hier die 27 auch für was Gemeinsames handeln, aber wir haben alle Regeln, Honeymoon-Regeln, aber nicht so komplizierte Regeln. Und das ist so. In einem Park geht es auch manchmal schlechter und wir haben nur Regeln, wenn alles gut geht. Muss Europa unabhängiger werden? Mark Rutte hatte gesagt, das ist so ein bisschen Wunschdenken, keep on dreaming. Das ist auf Kritik gestoßen. Wo stehen Sie da? Heutzutage bin ich einverstanden, dass es nicht anders geht. Und Amerika ist auch ein Partner. Man soll ja nicht Amerika als Feind sehen. Also ich stehe hier frei vor euch, weil Amerikaner mich befreit haben. Wir sollen nicht vergessen, dass ich in Luxemburg habe ich einen amerikanischen Friedhof, wo 1000 von jungen Leuten gestorben sind, die überhaupt mal nicht wussten, wo Luxemburg war. Und die sind gestorben für die Freiheit der Europäer. Das sollen wir nicht vergessen. Aber das ist kein Persilschein, um zu sagen, dass nachher alles in Ordnung ist, nach so vielen Jahren. Aber trotzdem, Amerika und Europa sollen weiter zusammenarbeiten. Wir sind kommerziell, auch wirtschaftlich sind wir ja die engsten verbunden. Und also wir brauchen Amerika, aber auch Amerika braucht Europa. Und da sind wir nur stark, wenn wir einig sind. Wenn wir isoliert sind, dann sind wir wirklich auch noch sehr schwach. Und das, was ich gesagt habe, ist noch immer richtig. Wenn wir nicht mit Trump verhandeln, dann killt er. Und wenn wir schwach sind, dann frisst er uns. Und deswegen müssen wir schon die richtigen Worte finden, aber vor allem zusammen sind wir stark. Alleine sind wir schwach. Minister, one question on Ukraine, please. You're really suitable for this. Can you explain, please, how American security guarantees will work with European security guarantees for Ukraine? And probably, do you know what American guarantees for Ukraine includes exactly? I'm not on the negotiation table to tell you what is on the Ukrainian guarantees they will have. But the only fact is we cannot have a ceasefire, which is just a temporary ceasefire of 3 or 4 weeks. We need security guarantees, especially because what is on the table is also for Ukrainians to give up some things. I just can tell you one thing. Without Europe and without Americans, Ukraine would be lost. And we should know that if they lose, who will be the next? And can be someone else around the table here inside the room. And so it's important to support Ukraine. That's the first thing. But the guarantees are important. I know that I just heard that President Zelensky said that they have to be member next year. I'm sorry. I told him also several times, don't give ultimatums. It's not in your interest. The fact is there are rules, they have the Copenhagen criteria, and we need to fulfill them. We cannot say that there are criteria for the one and not for the other. What I believe in, and when we spoke about new mechanism, for example, in Europe we have also this European political community. Why don't we make it more sexy, this European political community, without all the obligations of the 27? And you make an EPC where you have 35, 40 members with economic advantages, with the roaming, with a pseudo Schengen or an alias Schengen possibility, kind of this stuff. And so we're all the Copenhagen criteria don't have to be fulfilled, and where we don't need to say to Balkan countries where it's already a difficult situation for the moment, and the will to belong to Europe is important. It's also a peace factor for the moment, where at least we have progresses, because as long as the criteria of Copenhagen are not respected, you cannot say, please enter the family, and for you we close the eyes, for you we close the ears, for you we close the mouth. No, we have rules and we need to respect them, but we need guarantees for it's not the fact that I want to disappoint Ukrainians, because the Ukrainians, they fight also for us, but we need to give them the guarantees, and we don't have to humiliate them. And that was my biggest fear at the beginning, that we discuss about Ukraine without Ukrainians around the table. So now at least they are around the table, but we are not as European. And that's also a problem, because usually we get the bill, but it's good when you can choose on the menu what you want. But I think we are waiting outside for the bill without being around the table. And by the way, Americans used to say that their security guarantees are better. Yeah, it's always, you know, when you listen to the Americans, everything is American. I think also for Greenland, if they are good with NATO, they are even better. So let's do it also for Greenland. I think that common solutions as NATO is much better than just one country's solution. But as I told you, America is a partner country. I know it's difficult. I was Prime Minister when we had the 4 years of Donald Trump. We were able to live with him and to survive and to have good deals. It's not because you're a businessman that you have to have a lose-win situation. And because at the end of the day, for the moment, it's a lose-lose situation.
situation. And my biggest will would be to have win-win situations with the Americans and also with other partners. And I'm happy that we had the deals now with the Indians, which is important to show that we want to continue to work with partners. And I'm a bit sad about the Mercosur backlash, because this is also about the credibility of the European Union. When we negotiate 25 years, and then we sign an agreement, and then we say, oh, sorry, 2 years of break because we need to check something. We are happy that the Indians are still standing with us. Huh? Bye. Dobrý ráno. Dobrý den. Dobrý den, pane ministře. Hlavním tématem dneška asi bude to posílení sankcí vůči Iránu. Jednak tam mají být sankce vůči lidem zodpovědným za potlačování protestů, vůči zbrojnímu programu, ale zřejmě i zařazení iránských revolučních gard na seznam teroristických organizací. S jakým postojem tam jdeme my jako Česká republika v této věci? Tak Česká republika, my podporujeme tady zařazení iránských revolučních gard na seznam teroristických organizací. Já myslím, že tady na tuto dnešní radu přichází ministr nebo přichází zástupce země, která je dlouholetým tradičním podporovatelem Izraele, a myslím, že je to i v souladu s tím, co si myslíme, takže iránské revoluční gardy patří na teroristický seznam. V otázce Ruska, potažmo Ukrajiny, to bude další velké téma. Tam se chystá 20. balík sankcí ke 4. výročí agrese. Plánujeme my tam promítnout nějaké naše návrhy nebo pokračovat v navrhování sankcí, protože v tom jsme byli poměrně aktivní v tom minulém období? Tak já myslím, že dokud ta válka trvá, dokud Rusko útočí na Ukrajinu, tak asi není žádný důvod ty sankce změkčovat, ale je to jedna z forem, jak vyvíjet tlak na Rusko, aby věděli, na které straně stojíme. Budete také řešit případně vytvoření nějakého zmocněnce pro jednání s Ruskem? Pokud ano, tak jaký je v této otázce váš postoj a proč? Já jsem včera mluvil o tom s nějakými tady místními novináři nebo s evropskými novináři a se mě na to ptali a já myslím, že to není špatný nápad, který měla italská premiérka Meloniová. Pokud my nic takového neuděláme, tak také můžeme ocitnout úplně mimo dění, takže já myslím, že v určitý moment by to nemusel být špatný nápad, aby Evropa měla také nějakého svého zmocněnce, který se bude účastnit těch mírových jednání. Je lepší být u toho, než nebýt u toho. Proč by to nemohla dělat právě Kaja Kallase, kterou jste včera jednal? A případně bavili jste se i s ní o tom? Ne, s ní jsme se o tom nebavili, to byla čistě moje reakce na dotaz novinářů a já jsem neříkal, kdo by to mohl být. To myslím, že v tuto chvíli není úplně podstatné. Podstatné je, že tady se nějaká mírová jednání vedou a Evropa u nich není. A to je podle mě škoda. Pane ministře, jak pokračují české příspěvky humanitární pomoci v Gaze a plánujete v tomto ohledu nějaké změny? Tak já myslím, že české příspěvky v Gaze pokračují. Asi pokračovat dále budou. Tam máme akreditovanou jednu neziskovku, tak vidíme, já se na to podívám. Asi je potřeba to vyhodnotit, ale humanitární pomoc je důležitá. Takže člověk v tísni by měl pokračovat? Tak nejsem si jistý, jestli člověk v tísni má mít úplně monopol na to, že zrovna pouze a jenom tato nezisková organizace má dávat humanitární pomoc a žádná jiná. Myslím, že jsou ještě další, takže neříkám, že ne, ale neříkám taky, že to je nutnost. Chcete na jednání s kolegy vznést třeba i téma té Rady pro mír, protože jsme jedním ze států, který dostal pozvánku, jsou i další země. Zatím se k tomu všichni staví tak nějak rozpačitě, možná neví úplně, co s tím. Myslíte si, že se o tom budete dnes bavit? Nelze to vyloučit, že i toto téma zazní. Podle naší analýzy Česká republika nemůže nějak rychle, nebo nemohla by nějak rychle do takovéto rady vstoupit, že to je vstup do mezinárodní organizace. Tedy je to nějaká mezinárodní smlouva, kterou musí ratifikovat prezident a musí k tomu být souhlas vlády a také obou komor Českého parlamentu. Tedy nelze očekávat, že tady tento proces, pokud bychom se tak rozhodli, by trval nějak rychle. Takže určitě není možné, aby Česká republika podepsala nebo vstoupila do takovéto mezinárodní organizace zítra nebo pozítří. To je běh na dlouhou trať. A není třeba pro vás překážkou i to, že tu Radu míru prozatím, tak jak se zdá, tak to její složení tvoří převážně zástupci autoritářských režimů?
tak to jistý problém být může. Já si neumím představit sám sebe třeba, že bych se ocitl v nějaké blízkosti třeba s panem Lukašenkem, takže to je asi pro mě velký problém, ale jak říkám, je to o debatě na vládě s prezidentem a také v obou komorách parlamentu. Včera na to nepřišla řeč, ale když jste se setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance, tak nastínil vám on, jak by měla vypadat ta dohoda, nebo ty obrysy té dohody, kterou dohodl s Donaldem Trumpem? Ano, bavili jsme se o tom docela dost. I nějaké detaily, které já asi nebudu za něj nikde říkat, to nechť si komunikuje, to nechci komunikuje generální tajemník NATO, ale já jsem rád, že on vystupuje v jakési roli nějakého sklidňovatele. To znamená, předtím ta atmosféra byla taková, řekl bych, na některých stranách až mírně hysterická, asi oprávněně, protože byl to takový drsný styl Donalda Trumpa. A já jsem rád, že celá ta situace se velmi uklidnila poté, když vystoupil Mark Rutte s Donaldem Trumpem a řekli, že se na něčem domluvili a že Donald Trump nezavádí ta cla, takže to je určitě důležité, ale z toho, co mě říkal, tak vím, že to jako není žádný deal done, není to nic, že by bylo všechno dohodnuto, určitě bude potřeba další diskuze, ale ta diskuze už se nepovede v nějaké vyostřené atmosféře, ale myslím, že se povede ve výrazně klidnější atmosféře, což samozřejmě přispívá k tomu, že nějaká dohoda být nalezena může tak, aby bylo s touto dohodou spokojeno zejména Dánsko. Poslední dotaz. Poslední dotaz. Ale budete řešit i vstup ruských veteránů na území Evropské unie na té dnešní radě, případně jaký je k tomu váš postoj? Nevím, jestli to bude tématem dnešního jednání, ale nelze to vyloučit. Vím, že se tady o tom diskutuje, ale já myslím, že asi není důvod, abychom vypouštěli lidi, kteří mají zkušenost s válkou do Evropy. Já bych řekl, že to je určitě bezpečnostní riziko, takže pokud by se mě na to někdo zeptal, jestli ano nebo ne, tak já bych řekl, že ne. Díky. Děkujeme. Tutto bene? Ah, da qui sì? Ah, vabbè, ok. Poco anche tra i colleghi, l'alta rappresentante ha detto che spera che siano oggi inseriti nella lista dei gruppi terroristici e che è quello che ha chiesto anche lei, vede una possibilità in questo senso già oggi? Sono due cose, una lista dei pasdaran che verranno sanzionati, mi pare che ci sia un accordo già politico, quindi credo che oggi assolutamente sarà approvata questa lista. Poi si sta andando verso un accordo politico per inserire i pasdaran in quanto tali nell'elenco delle organizzazioni terroristiche. Oggi ci sarà eventualmente una decisione politica, poi la decisione concreta verrà nel giro di qualche settimana, però mi pare che ci sia una grande convergenza da parte di tutti i paesi europei su questa decisione dopo ciò che è accaduto nelle scorse settimane con la repressione che ha portato a migliaia e migliaia di morti tra i manifestanti, 30.000 non lo so, però certamente sono migliaia e migliaia e migliaia e questo è veramente inaccettabile. Sempre sul Pasdaran è scoppiato un caso perché è possibile si parla della possibile presenza dei Pasdaran alle Olimpiadi per la delegazione iraniana. Lei smentisce la ci risulta poi la presenza di Pasdaran nella delegazione iraniana. Quindi prego. Ministro Tajani, una domanda dalla Svizzera. Il governo italiano rispetta l'indipendenza della magistratura svizzera perché il fatto che abbiate richiamato il vostro ambasciatore da Berna a Roma lascia intendere il contrario. Noi rispettiamo tutte le decisioni, però possiamo anche criticare certe decisioni che non riguardano la Svizzera e il governo svizzero, riguardano un cantone che di fronte a una tragedia come quella della notte di Capodanno ha tardato nelle indagini, ha rimesso in libertà su cauzione irrisoria
200.000 franchi, due persone che sono oggettivamente responsabili, non è che non si sa chi erano i proprietari, non si sa quello che è successo lì, non si sa se erano aperte o meno le porte di sicurezza, ero chiuso, cioè tutte le norme antincendio non c'erano, è una questione oggettiva quella, non è, poi per gli altri non sappiamo chi sono le responsabilità, i controlli sono stati fatti, c'è un altro indagato, però certamente è un fatto che ha scosso l'opinione pubblica italiana per la gravità dei fatti. Rimetterlo in libertà quando c'è pericolo di ritirazione del reato perché è già successo 2 volte, il secondo è il pericolo di fuga perché era stato arrestato perché c'era pericolo di fuga, terzo l'inquinamento delle prove, vivendo insieme è chiaro che si possono inquinare le prove, quindi questo uno è libero di decidere, si può anche cambiare magistrato, si può anche andare con un giudice, se lo richiedono si può andare con il giudice di un altro cantone, questo abbiamo detto. Quindi si disattende il principio del giudice naturale? Non si disattende il principio, cioè ci sono stati dei comportamenti che hanno veramente lasciato perplessi tutti gli italiani, non il governo, tutti gli italiani, perché quello che è successo ha dell'incredibile, non è cioè, liberare 2 che sono responsabili con tutti i rischi che ci sono di una tragedia di quel tipo, mi sembra che poi noi abbiamo chiesto di fare anche indagini congiunte perché sono morti dei cittadini italiani, bisogna anche tenere conto di questo, morti e feriti italiani, non è una questione secondaria per noi, per responsabilità evidentemente sono mancati i controlli, cioè, è un fatto molto grave quello che è accaduto, ma nessun incidente diplomatico, soltanto pretendiamo che si faccia giustizia. Sud Italia, il governo si attiverà per avere dei fondi dall'Europa? L'idea è quella di chiedere l'aiuto del Fondo Europeo di Solidarietà, adesso dovranno essere preparati dalla Protezione Civile le analisi, i dati, perché è una procedura abbastanza lunga, perché bisogna avere la conclusione dell'evento, l'evento che ha colpito 3 regioni, quindi siamo al lavoro per quello, ne abbiamo parlato anche in Consiglio dei Ministri, è giusto procedere come sempre abbiamo fatto e devo dire c'è sempre stata una risposta generosa da parte dell'Europa. Is the designation of the IRGC largely symbolic? Is Italy prepared to take further action, for example, expel Iranian diplomats from its soil? No, for us it's important to put inside the list for the sanctions. The Pasdaran responsible for the attack against the citizens in the last weeks, and then we are in favor to put inside the list the terrorist organizations, the Pasdaran, nothing more. Minister, last week you had a meeting in Rome with the President Barzani. You were talking on Kurdish and North Syria. So today, French minister, foreign minister, he said we have to protect Kurds because right now there is the threat from ISIS. What's your reaction? But we need to stop ISIS. They are the Italian soldiers now in Kurdistan for the protection against ISIS in this part of Iraq. For this it is important to work for peace and we need to stop ISIS. ISIS is very dangerous. We are fighting everywhere against the terrorism, also in this part of the world. Syria, Iraq and the Middle East. Okay, thank you. Bye bye.